ke da shi za ka yi aiki ba ma mutum ka yi bincike ka gane gaskiyar maganar sa'an nan ka yanke hukunci. Tare da ni a cikin studio ina da babban bako dokta ne mai suna Dr. Abdul Aziz Harun Faran da zai ilmantar da mu kan wanga maudu'i. Yana daga cikin abin ga imamin masjidin Ummul Qura da ke New Town. Na Dr. Sanda zuwa. So mun gode sosai da amsa wanga gayyata. Ina gaba da bata lokaci ba mun shiga cikin maudu'i, amma gabanin haka wanda suke sponsor shirin ga ke zuwa muku muna da Payless Boutique da kuma Jamila Homes. Payless Boutique tana sadda kaya ne, riguna, mayafayya, bags, kayan ado, abinda ya kama kayan Dubai na Saudi da Turkey tana da su, da kayan maza da na mata duka baki daya. Za ya samun Payless Boutique ne a St. Peter's Road kan anya a Shalbuce. Za kuma ya a tuntube ta akan 0544 293-715. Sannan ma Jamila Homes tana sanda kayan kujeru ne, abin da ya kama kujerun daki na irin shugabannin kasa, na irin ministers, na irin sarakai, kowane irin kujera, ko na daki ne ko na office ne, za iya samun ita ma Jamila Homes tana Boulevard Road nan daga Accra. Za kuma ya tuntube ta akan 0302 437-228 ko ko namban WhatsApp ta 0205555525. To malam ina gaba da bata lokaci ba, mun shiga cikin maudu'i gaba daya. To malam wai a maudu'i da zamu dubi kar mutum kai yanke hukunci kan an ce amma mutum ka make sure kai bincike ka gano gaskiya sa'annan a yanke hukunci. نعم. حاج الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وتعالى مكي سلاتي زواج شكبمو مسوي الله النبي محمد سيادة أمين الله تبتع غريسة دا ألا ينسى دا صحابنسا دا ودنسك بتفاكنسا زواج انتاشن القيامة حكاكم مكي سلمة مسلمتي منا duk masu kallon musallama Allah ya ajiye mu lafiya. Hajiya, maudu'i gaskiya maudu'i ne mai muhimmanci sosai da ya kamata, balle mun ce wani lokaci muna magana shi mu ce zangonnan mu bi ma'ana musulmai, mun ga maudu'i yayi muna very very important. Saboda me yasa wanga maudu'i ke da muhimmanci? Saboda wanga magana rashin tabbatarwa, an ce ka samu labari baka tabbatar ba, ya bata aurayya mutane da yawa. Rashin tabbatarwa ya sa yau ka samu yayanni da kanni suna gida ba su magana. An ce ka samu wani saboda an ce aikin shi ya bata. Ka samu wani an ce yau dukiyar shi ya bata. Kan maganan karya da ba tabbatar ba, yau wani yana kulle kan laifin da bai yi ba. Saboda wani ya zo mishi karya ya ce ya yi laifi ba tabbatar ba, aka zo aka kama shi aka je aka kulle. Kan an ce an buga wani hal ya samu matsala, an zo kawai ne saboda an ce shi ya faɗi abu kaza ba tabbatar ba, aka zo aka kama shi aka mishi duka. Bayan an mishi duka an kare, sannan aka gane kaman ashe maganan ba haka bane. Isa rashin tabbatarwa ya kawo an cuci mutane da yawa. Rashin tabbatarwa ya bata gidajen mutane. Saboda rashin tabbatarwa ne wani zai zo ya ji wani magana, wata ta zo sai mishi kariya, ko wani zai mishi kariya ya zo ya rabu da matan shi ta wuce, yaran kuma su zama wani abu daban. Kin saka mai yanzu gidan ya bata ko bai bata ba? Gidan ya bata. Isa duka rashin tabbatarwa ya kawo wannan. Isa muna bukatan irin wanga maudu'i sosai, saboda mu falkar da mutane ya za mu yi rayuwanmu, mu falkar da mutane, mu jawo hankulansu. Rayuwan ba haka ke yin shi ba. Magana ne, in ka ji magana ya kamata ga hanyoyin da ya kamata ka bi, sannan ka take action. Ma wa kana jin magana kawai ka take action. Saboda akwai problem guda da lalana yi magana kai shine wanda zai kawo maka maganan nan, ya kamata ka lura da shi sosai. Baka san me yasa ya doko maganan wani ya kawo maka ba.
he has his own yana da shi niyyar shi abin da yake son ya tabbatar cikin rayuwar shi. Isa ke baka sani ba, isa ya kamata ke maka duba da kyau, wani kaza da ya kawo min magana kaza, wani yayi kaza ya ce kazan nan, me yasa ya kawo min magana, me yake nema? To in ka gane wannan ka falka da sauyi, ka gan kaman baka take action nan da sauyi, she ka yi hakuri. Isa in an ce tabbatarwa, rashin amsan kaman an ce da sauransu, ma'anansa shine mutum ka tabbatar, ka kwantar da hankalinka, ka kai sauri, ka binciki, ka duba maganar da aka kawo maka nan menene gaskiyar maganar gaskiya ne ba gaskiya bane. In kai sauri kai wani abu kai da na sani. Isa naka ne in an kawo maka magana, ka kwantar da hankalinka, ka tabbatar, ka yi tunani cikin maganar da kyau, sannan ka take action. Amma kuma akwai maganan kuma da ya kamata mu fahimci shine, ya yi wanda ya kawo maka maganan nan ya ji maganan, amma malum masu kace ya kamata muna duban abu biyu, ya yi ka ji maganan amma baka fahimci me aka faɗi ba. Ya yi maybe ka fahimci abin da aka ce, amma abin da ake nufi da maganan nan baka sani ba. Isa wani lokaci mu da kanmu muna da matsalolinmu. Kaga mutum na zaune yayi magana bai kira sunan kowa ba, sai wani ya tashi ya je faɗi mawani kamar maganan da yin nan na san da ke yake, ya kira suna bai kira suna ba, amma da ke nawa yake, saboda yadda yin maganan nan tun da ya mininka da wasu maganganun da muke yin da muke bata tsakanin mutane. Isa rashin sauri, mutum ka yi hakuri, ka tabbatar, ka kwantar da hankalinka, har ka tabbatar kamar maganan ga gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Malumma suka ce duk wanda ka gan kamar bai sauyin karban magana, shi ya tabbatar to mai hankali kenan. Amma wanda shi kowane magana aka kawo yana karba, to rashin hankali kenan. Saboda yana cikin rashin hankali, so da yawa ka gani muna kawo shakawa cikin zangonnin mu, so da yawa menene shakawan? Wani ya zo hajiya ya ce mi kamar ni wani kwanakin ga ya sake bai magana da ni, bai sake min fuska, mene mai ya ji wani magana kenan. To kai ka ji magana gaba da shi kai fushi, ka ji wani magana gaba da shi kai rike, ka ji wani magana gaba da shi kai me shi ka fita harkar me shi ma bai san me yi ba. Wannan kuma yana kawo muna matsaloli cikin zangonnin mu. In ka ji magana farko abin da kamata kai ka tabbatar, in ka tabbatar ma gaskiya ne, shin ya kamata kai fushi da me shi ne, ka zo yi me shi wane na ji kaza maybe shi ma explanation da zai baka da bayanin da zai maka nan ya kwanta maka da hankali, da zai bar ke maka san kaman maganan da yin ga ba maganan da ka ji na ba haka nan bane, kuma ko haka ne amma baka fahimce shi yadda ya kamata ba. So I would like to come in. So basically Malam has spoken a lot already with regards to the topic, do not work with rumors but verify. Malam said why this topic, he says this rumors have caused a lot of damages in marriages. It has separated among siblings. You see a brother and sister or brothers in the same house, but they don't speak to each other, maybe due to a rumor that was shared. It has also caused people to lose their jobs. It has sent some to prison, and others have got beaten before they even realized that it was not that. So Malam says lack of verification has caused lots of harm in the society. This is why this topic is very, very important to help in what? Guiding us in our way of life. Malam says whenever an issue comes to you, first of all, what do we have to do? You don't just conclude or jump into what conclusion, but you have to follow some steps. And one is, first of all, observe the person that comes to you with the rumor or the information. Maybe they also have a hidden agenda. So you ask, why would this person bring me such info? Maybe you don't even have any
a relation with the person. Why would he bring this to me? Maybe they have a hidden agenda, maybe trying to damage your marriage or separate you with your brothers, and maybe they've seen the way of life maybe is so appalling, so they just try to separate you. So just observe the person and see, maybe they have a hidden agenda why they brought you that rumor. Then again, verification. Malam says verification means taking your time to investigate, and don't be in a haste to take an action. So you take your time to what? Investigate, then think critically before you take what? Any action. Malam says scholars have some opinion with regards to rumor. It might be that it's indeed you heard the thing being said, but maybe you've not understood what it meant. Yeah, you might have heard, but you have not understood. You see, so this can hurt. These are all how rumors go by. You heard, you've not understood, then you go to tell a third party, then it creates what? Problems. And Malam says a person, sometimes a person can just pass maybe a comment without mentioning anyone's name, and someone will just tag it onto a third party, saying, oh, already I know you have issue with so and so, I overheard him saying this and that. Why not go to him and verify? Let's not take action based on what? Rumors. Then Malam also mentioned that scholars said a wise person is one who is not in a haste to what? Receive rumors, but the one who does opposite is not wise, is considered unwise. So a wise person is a person who is not in a haste to receive what? Rumors. Malam says, like in our Zongo communities, one person will say, I feel like I've seen that of late, so and so person has changed towards me, then that's it, then we move on. Then it becomes a matter of loggerhead, we don't speak to each other. Why not approach them? Some might say, she bypassed me without even with, maybe her mind is not even on you. So don't just take it personal, and maybe because she has bypassed you, that means she has issue with you. Then you also hold on to it. Maybe she has not even seen you. So let's not be in a haste to take actions. As scholars says, a wise person is the one who is not in a haste to take action, but they take their time to what? Verify, to investigate, so that they can arrive at a reasonable conclusion. May Allah grant us the patience. Amen. May Allah grant us the patience to investigate into matters before we take action. Otherwise, we end up causing damage in the society. Amen. So kafi mu ci gaba, ina so baki wani kisa ko ba masu kallon wani kisa guda uku. Kisa guda uku nan she mu kawo hankali mu kai, amma saboda rashin lokaci na da excuse kisosin. Annabi Sulaiman alaihi salam mun san firan shi da hudhud, amma ni point nan nake so in kafa, ba kisa nake so in fadi muku, kowa ya san kisan. Annabi Sulaiman ne yazo ya nemi hudhud. Malum suka ce cikin tafsirin alqur'ani suka ce hudhudin nan shi aikin shi ne in za a je a tona rijiya, shi ke gwada ma Annabi Sulaiman inda za a samu ruwa. Shi aka zo za a je a tona rijiya, shi ya nemi hudhud bai same shi ba, kamar yadda Allah ya ce wa tafaqqad at-tayr, ya nemi hudhud bai same shi. Mali al-hudhuda am kana min al-ghaibin, ban ganin hudhud, ina yaje ne? Shi ce Annabi Sulaiman ya ce to law azibannahu azaban shadidan aw la azbahanna aw la ya'tini bi sultanin mubin. Shi dai in ya komo na yanka shi, ko in azabtar da shi azaba mai sanani, amma kun ga shi ba da third option da mun ban bayarwa. Shine main third option da bayar, yace ko ya kawo min labari cikakke da ke gwada ina yake. Haka muke yi mun shiga cikin gidajen mu, Muhammadu ina yake, Muhammadu yazo yau na buga shi. Me yasa baka sa second option? In yazo na tambaye shi ina yaje. Bal wani lokaci man yawo yazo ana bugun shi kawai, ba tambaya mishi ma ina kace. Amma me Annabi Sulaiman yace in dai hudu da yazo shi na tabbatar ina yake. Da hudu da yazo yace gani na zo. Ina kace? Wallahi na je cikin yawo na, shi na je kasan Yaman, na gan wata mata ita ne sarauniyan wannan garin. Sarauniyan wannan garin, amma me suke yi? Suna bautar rana. Ba su bautan Allah, rana suke bauta. Yayi magana ya gwada ma Annabi Sulaiman ya suke yi, suna kaza suna kaza suna kaza. Sai Annabi Sulaiman ya ce to mun ji labarin ka, shi dai ba damuwa, amma abin da zamu yi ne, shi yana ganin kaman cikin wasu maganar malumma Yahudu na ganin kaman tun da dai suna bautan rana ba su bautan Allah, ya kamata ka je ka yake su.
Annabi Sulaiman bai ce komai ba. Ajiya da ni da ki da yanzu da mota kawai zan duki in je labarin na jin kawai zan tattara mutanen ce ita matan nan ya take bautan rana, ni ne sarkin, ni ya kamata in discipline ta, ni ya kamata yi kaza. Amma shi Annabi Sulaiman ya fadi wani magana guda, wannan magana ina son kowane labari ya kai ka, kowa ya kawo labari ka fadi mishi wannan magana. In dai ko duk wanda zai kawo mana labari muna fadi musu wannan magana, an bar gulma, an bar dokan magana da ba gaskiya ba. Ku ji abin da Annabi Sulaiman ya ce Mahudu, ya ce sananzo as-sadaqta am kunta min al-kadhibin. Dakanta, ba zan yi aiki da maganan ka ba, she na tabbatar maganan ka gaskiya ne ko karya ne. Isa kowa ya kawo labari wurin ka, doki wanga ka sa cikin hankalinka, ka doki wanga magana ka tabbatar da maganan nan. Kowane lokaci za a kawo maka labari, she ka ce kai labarin ga ka kawo ko na yadda, amma i hakuri zan tabbatar labarin ga gaskiya ne ko ba gaskiya bane, sannan take one action. Isa mun dai mun sa wanga cikin hankalin mu, kowane lokaci aka kawo muna magana, she ka ce ma me shi wallahi kun san mai gulma bai sun tabbatarwa, mai kawo magana na ce bai sun tabbatarwa. Isa da ka ce mishi kamar wallahi ya kamata in tabbatar maganan gaskiya ne ko ba gaskiya bane, gobe bai kawo maka magana kuma, saboda cikin tabbatarwa an gane kamar shi ya kawo labari. Shi mai gulman kuma bai son a san shi ya zo ya fadi, bai son a san kamar shi. To in dai gaskiya kake fadiwa, me yasa baka son a san ke ka zo ka fadi? Shi kana boye kanka. To ya kamata wanga kowa ya rika wanga da kyau, da mata da mazan. Kuma na san maganganu ya fi karfi wurin matan, saboda labarai kusan mata suna da time gulma ya fi maza gaskiya. Yau mu da kanmu bezim ya yawan ana zaune bez gulma sallah ke yi, amma ko ya kai mace ta fi namiji gulma. Isa yanda ake yin kenan. Isa da wata ta kawo magana, shi ke ce saya maganan ga ni ba yadda ba, bari in tabbata gaskiya ne ko ba gaskiya bane. To Annabi Sulaiman ya ce ma Hudhud ya kamata in tabbatar maganan ga gaskiya ne ko ba gaskiya bane, har ya bashi letter ya je ya wulga mata. Da ya wulga mata sannan ta karanta letter, bayan ta karanta letter ta kare, ta ce to gashi mutane na ku zo ga wani letter da ya fito Annabi Sulaiman ya ce kaza da kaza da kaza wa mu babbautan ranin mu bautace Allah. To ya za mu yi? Shi ta shawara da mutanenta, bayan ta shawara da mutanenta ta kare, shi suka ce yanzu ki abin da zaki yi ki ma aiki ma kina da karfi, mu ga mu nan masu karfi, bari mu je mu yake shi kawai. Ita ma shi ta ce ba haka zai ba, ai ya ce shi ba annabi ne, ya ce Allah ya aiko shi. To shi ni ma na tabbatar ban zuwa iyake shi haka, shi na tabbatar gaskiya ne ba annabi ne ko ba annabi bane. Aka ce ya za yi, yanda za a yi, shi ta ce musu kamar yanzu ni zan tattara kudade da zinariya, shi aje da shi aje gaban shi. Inda ya yadda ya karbi wannan kudin da zinariyan, to na san kamar karya yake yin, ba annabi bane, duniya yake nema. Amma yake karba, to shi mu tabbata kamar ba annabi ne, ba mu je mu yake shi, kuma shi dai mu je mu ji abinda yake da shi. Da aka je Annabi Sulaiman ya ce abinda ka kawo ban son ku koma da shi, ni na fita arziki, na fita kudi, na fita komai, abinda Allah ya bani ai yafi nata. Isa me zai da kudinta? Da aka koma shi ta ce gaskiya ne ba annabi ne. Sannan ta tashi ta je wurin shi. Kisan na da sau, nan zamu sai da kisan saboda abin da muke nema mun same shi. Okay, so Malam says based on this topic, do not work with rumors, verify. He wants to give us some little story from the story of Prophet Sulaiman alayhi salam. We know he used to have a bird by name Hudhud. Some people say it's a dove, but the name mentioned by Quran is Hudhud. So let's go by that name. So Malam says, from though most we all of us know the story already, but Malam wants to draw our attention to the topic being discussed. So he says one day Hudhud is a bird who normally tells Prophet Sulaiman where they can get water from whenever they want to dig a well. So one day all the birds have gathered, then Hudhud is nowhere to be found. So the Quran verse says, when Sulaiman said, all the birds are gathered here, but I can't find Hudhud. Why is he absent today? Then he said, لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا I'm either going to kill him, that's by slaughtering him, or I'm going to give him a severe punishment that he would never forget. Then he gave a third option, which most of us have failed to do. Or he brings me a well-deserved information, or a verified
reason why he's absent. He brings me a concrete reason why he's absent today. But Malam says this, we've all lost it in our homes. When a child goes somewhere, when he comes, we don't even ask him where he has been to. We just beat the child up. Or sometimes you only put down that when he comes, what I will do to him today, without giving the third option. Maybe something urgent came up, maybe he has to go, or what have we. And even happens in our marriages. Maybe you come home or your husband delays and didn't get home on time. You've already given an option. That means he has been here. Why not give him, oh, maybe something caught him, or maybe traffic, maybe so and so. So let's try to work with the third option. That First Suleiman, may Allah be pleased with him, alayhi salam, said that it's either I kill him, punish him, or when he comes to me with a well-deserving reason why he's absent, then he's free to go. So later on, Hudu came back from wherever he has been to with an interesting story to Professor Suleiman. So he told him, oh, I was in a country, Yemen, I saw a woman who happens to be their queen. She has all the goodies on this earth, but one thing is she and the people that do not worship Allah, they worship the sun instead. So after he finished narrating his story, whether it's true or not, Professor Suleiman does not know. He didn't say, hey, then let's go and fight them. Because that's what Hudu thought when he just mentioned that they'll just get up, let's go and fight, like most of us do. The moment a rumor comes to us, we gather our people, we are going to fight. He said, he kept quiet and listened to Hudhud. He said, okay, I've heard you, but the Quran verse says what? Sananzur asadakta am kunta min al-kadhibin. Okay, we have heard you, but we are going to what? Investigate. We would see if you've indeed said the truth or you are among liars. So that's what every one of us should emulate. Whenever anyone comes to you with a rumor, tell them, okay, I've heard you, but investigate to see if you are telling the truth or is a lie. And Malam says all liars are scared. They fear investigation. So when we put them at that point, they will stop bringing us rumors and they will stop carrying what lies to us. So tell them, okay, I've heard you, but know that I'll investigate. Okay, I'll ask the person you said they have said so and so. They'll be like, no, don't ask them. Then you get to know that this person is a liar. Trying. So you see, this what the Prophet of Allah did when the bird brought him the story. He didn't jump into conclusion. He said, okay, I've heard you, I'm going to investigate to see whether you are telling the truth or it's a lie. So Malam continued the story. He gave out a letter to the bird to drop it at the woman's country in Yemen. So the woman received the letter, she went through it and told the people, hey, we have a call from so and so, but he's calling us to what? Worship one Allah and stop worshiping of the sun. So she discussed with her people and they also gave her an idea. Why not us send him some goodies? Maybe he would just leave us alone. So they took some goodies to him and he sang them that he doesn't need their goodies. What Allah has blessed him with is more than what they have. Then the story continued. Finally, the queen there, Bilkish, accepted Islam and life moved on. So let's learn from this story. Whenever a rumor comes to us, let's not just accept, we should investigate or tell the one that brought the rumor that, okay, I've heard you, but I would investigate to know whether you are saying the truth or it's just some lie. With so doing, we will get those who spread false rumors to stop. Let's not forget we are streaming live on Facebook, we are on YouTube too. Please do follow us, share, and don't forget to leave your comments as well. Now, Malam. Na'am, kuma shi lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai sarkin da yazo yin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da yazo yin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu sun ce sunan shi Ka'ab. Yazo yin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi koma yace ma Annabi zan koma garina, kuma in na koma ni sarki ne. Garin duka za su yi imani da ni, kuma ya Rasulullah bayan sun yi imani sun kare me kake nema? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to bayan sun yi imani sun kare, sun yi sallah, sun yi kaza kuma in shekara ya kewayo sun fidda zakka a cikin kudaden su, she ku kawo min ni Annabi sallallahu alaihi wasallam na aika wani ya zo ya karbi wannan zakka ya kawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada masa ya za fidda zakkan. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada masa ya kare, ya koma garinsa. Bayan ya koma garin ya kare, yana zaune shekara ya kai, lokacin zakka ya kai, ya tara mutanensa, ya tara dukiyansa, yana giran wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai aika.
annabi sallallahu alaihi wasallam shi kira ya kira wani cikin sahabansa ya ce je gari kaza an tara zakka, bayan an tara zakkan isa she ka karbo zakkan ka kawo. Da ya je shi ma ya tashi, da ya shiga garin, gaskiya wasu maluma suka ce so ya kama shi, da so ya kama shi yana so ko sun yi mishi wani abu, shi bai ce musu komai, suka ce ke annabi ya aiko ne? Ya ce ni annabi ya aike ni ba, na dai zo ne kawai in ziyarce ku. aka girmama shi ya koma. Da ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, wanda ka ce in je wurin shi in je in karbo zakkan nan, da na shiga garin sun so su kashe ni, sun ce kuma zakkan ba su bayarwa. shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka aka yi. Ya ce zaune. shi annabi ya kira su Khalid bin Walid da wasu sahabai, ya ce wani kaza ya ki ba da zakkan kuma ya so ya kashe wanda na aiki ya karbi zakkan, yasa abinda za ku yi, ku je ku yake shi. Suka tashi suka kama hanya. Shi ma da ya zauna ya gan kaman wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika nan bai aiko ba, shi tattara mutanen shi da zakkan, yace to tunda dai annabi bai aiko ba mu je da shi. Yasa suna hanya za su wadanga kuma na zuwa da niyyar za su yake shi, sai suka gamu. Shi aka ce ina za ka? Sai nuyi annabi. Me za ka yi? Zan je mishi da zakkan. Zakkan ba ka ki bayarwa ba, har ka so ka kashe manzon annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace ba haka bane. Sannan suka zo annabi, da annabi ya gan shi yace ya ki Ka'ab, abinda kai kenan, ka hana zakka kuma zaka kashe wanda na aiki. Shi annabi sallallahu shi yace ma annabi sallallahu, ya rasulullah ba haka bane. Sannan yana rate story ya ba annabi na zaune a take, shiga malaika jibrilu ya sauko da aya, ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar ya annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ku wanda kai imani da Allah, in wani fasiki ya kawo muku wani labari, ya kamata ku bincike wannan fasiki, ku bincike wannan maganan, ku tabbatar da maganan gaskiya ne ko ba gaskiya bane, saboda ka ku tashi ku yi wani action, bayan kun tashi kun yi action nan kun kare shi, ku da na sani kan abin da kuka yi. Isa duk labarin da ya zo muku, ya ku wanda kai imani da Allah, ku tabbatar gaskiya ne ko ba gaskiya bane. kin gan kaman kissan ga babban aya ne da ke kira hankulan mu zuwa kowane labari zai kai mu. kun ga da mutane da sun je sun yaki wannan bawan Allah, aka kashe su, aka karbi dukiyansu, kin gan kaman daga bayan an ji labarin dole an yi da na sani. Isa haka rashin tabbatarwa yake, da ka take action ka kare, shi ka zo ka ji shi maganan ba haka bane, shi ka yi da na sani, ai da ban yi ba. Okay, our dear viewers, so Malam is also giving us another Quranic story with regards to what the issue of do not work with rumors but verify. Malam says there is one man who once came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Some scholars say his name is Ka'b. I think he has lived with the Prophet for so many years, so now it's time for him to go back to his community where he came from. So he came to the messenger of Allah and said, Ya Rasulullah, it's time for me to leave and go back to my people, and I know certainly when I get there they are all going to accept or embrace Islam. So what will you want from me when I get back to my people? So the messenger of Allah said, I would want them to observe their prayer, I would want them to fast, and I also want them to give what? Alms. That's the yearly zakah we do. I would want them to give alms. So the man said, okay, I'm going to do that, and whenever these alms are being gathered, it will be brought to you, Ya Rasulallah. So indeed, when the man got back to his community, everyone they accepted Islam, they fasted, and they indeed gave out the alms. So this man waited that maybe someone will come and take the zakah and take it to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. He waited, and it seems no one is coming. So in no time, messenger of Allah sent someone to the community to go and take all the zakah that have been gathered. We know it's going to be shared to the poor, the needy, and what have you, to take them so it can be distributed. But upon entering the town or the community, the man
got scared. I don't know, he became fearful. Okay, so he was not able to ask for what he was being asked for. They asked him why he was there. He said, oh, he just there as a visitor. So they honored him all right. So it was time for him to go, and he went back. So when he went back, he lied to the messenger of Allah that the people there didn't give out the zakah, and they even planned on killing him. The messenger of Allah thought, like, how this man has promised us to bring all the zakah that would be taken, and what have we? So what now has happened? So he gathered Khalid bin Walid and some people to go to the community in which the king or the man is coming from. He is a king in which this king is coming from. So the king too has waited always. So he has also sent people with the zakat to go and give it to the prophet. Prophet too has sent people to come and fight this man for not giving out the zakat. We know this zakat is to be given by the rich, and it's compulsory to do it. It's a pillar in Islam. So he sent people to go and take the zakat, and as a form of going to fight this man. So on the way, both parties met. This were like, where are you going to? They're like, I'm going to Messenger of Allah. We are also coming to you. So Messenger of Allah cited this man and said, so you refuse to give back the wealth of the rich so it can be shared to the poor and what? He said, no, Ya Rasulallah, I've even gathered this and brought it to you myself. So Messenger asked him, you didn't give, and even planned to kill the one we have sent. And he said that was not the matter. Well, lo and behold, Allah Azza wa Jalla sent down angel Jibril with a verse of the Quran that says, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oh, you who believe, whenever someone you are not certain of their trust comes to you with an information, it says verify. Verify so that you don't go and afflict a nation out of ignorance. Then later on you regret for the damage or whatever you have caused. Exactly. If not that they both met, like the people would have even got there going to fight the community, and it would cause damage. You see? So lo and behold, and Gabriel came with these verses to come and tell people that anytime someone comes to you with an information, try to verify. Other than that, you might do something and later regret. By then it's too late, and later regret the damage you have caused, and by then it would have been late. So Malam call on us to follow these Quranic stories, like the one with Prophet Suleiman and his bird Hudhudu, and this particular one, so that whenever informations come to us, we shouldn't work with the rumors. We should verify them so we don't afflict a nation, then later regret of the evil we have done. Hajiya, saboda rashin lokaci ban sun saya da yawa, amma na sun saya kan babba bala'in da al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya suka samu, bala'in da ya sauka kan al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaman bala'i da rumors, da batun rashin tabbatarwa ya kawo ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, kaman lokacin da aka samu Safwan ibn Mu'attil da Aisha aka yi musu kariya kaman sun yi zina. La ilaha illallah. Wannan wallahi Madina ya girgiza kaman munafika kawai. Ya sinteta ne aka bar ta kisan na da sau, aka bar ta sinteta ya kawo ta Madina, da shigowar su Madina munafikai suka gan Aisha da Safwan, shi suka fara magana planting ne, sun yi plan ne saboda su saura baya su yi alfasha. Suka tabbatar kaman suka yi rasuwa da Allah, munafikan kamar alfasha suka yi. Wannan ya girgiza Madina, ya girgiza Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya girgiza Aisha, ya girgiza Abubakar, ya girgiza gidan Abubakar. Karshe Allah ya zo tabbatar kaman wannan musulmin karya ne. Hal mutane da yawa suka yadda kaman haka nan ne. Hali aka zo aka tabbatar da wannan musulmin, Allah ya zo wanke ta da innal ladhina ja'u bil ifki usbatun. Ban son shiga cikin kisan, amma abu biyu zan faɗi cikin kisan shine nan da ya duba Abu Ayyub al-Ansari, wani sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda Annabi ya sauka da ya shigo Madina, matar shi ta shigo ta ce, Abu Ayyub, baka ji labarin abin da ya samu Aisha ba? Baka ji labari kamar an ce Aisha ta yi kaza ba? Shi mutum ya yi fushi, ya ce ki yanzu inda kike ga, in kin yadda ki yi abinda aka ce Aisha ta yi nan, kin yadda ki yi? A ce wallahi ban
ban yadda yi shi to Aisha ta fi ki albarka ni ma ina masayin Safwan ibn Mu'attil da aka ce yayi wannan abin nan ba zan yi ba kuma na san Safwan ya fi ni albarka isa kin ya fadi alkhairi ya ji homos amma ya fadi alkhairi isa Allah ya ce da lokacin da kuka ji homos nan shi ku ce a'a wanga ba gaskiya bane hada buhtanun azim wanga babban karya ne wanga ba gaskiya bane amma da kuka ji shi ku wasar da maganan munafikai suka tabbatar da shi halin zaman magana cikin Madina har yau wasu mutane suka doke shi kaman gaskiya ne Allah kiyaye amin. So due to lack of much time, Malam want to give one scenario which he has just finished giving with regards to say that Aisha radiallahu anha, with regards to Safwan ibn Mu'attin, that in a history of sallallahu alaihi wasallam, there was one time they went to a battlefield. Upon coming back, they forgot Aisha radiallahu anha behind. So one of the Sahabas saw her, then he picked her up and brought her to Medina. The moment they entered Medina, we have the hypocrites who said, hey, they remain behind for their own intimate reason. Then rumors start to spread the whole of Medina that Prophet's wife Aisha with this Sahaba has had some affairs, rumors everywhere, and there is no one to clean her out of this rumor, not even the Prophet. He became so confused. He has to even take her to her dad's home for some time. So Allah Azza wa Jalla himself had to bring down verses to wash Aisha of this rumor. If it's in our time here, who would you have to wash you? So Allah himself had to wash her out of what? This rumor. And Malam also pointed out, and then there was one Sahaba, Abu Ayyub, when he just got back from work, the wife said to him, hey, have we heard of so and so that happened to the wife of the Prophet Aisha radiallahu anha? He just stopped her at there. He didn't accept this rumor. He said to her, would you agree to do what they claim Aisha had said? Me, no, I wouldn't do. And he said, of course, Aisha is better off than you and she won't even do this. So you see, he just stop this rumor without even allowing it to go further. But most people were around spreading. So Allah Azza wa Jalla said in the Noble Quran, whenever something of this sort comes to you, which happens to be a rumor, say hadha buhtanun azim. Say, hey, this just what a rumor, this is a lie, and not accept it. So someone comes to you, hey, I've seen your wife. Tell them this is a lie. This is a lie. Don't accept it. Or better still, I've heard you, I'm going to investigate. Okay, so man, we should learn from these Quranic stories, and let's take our judgments based on this. Let's not accept rumors quickly. As I mentioned earlier, let's not forget we are streaming live on Facebook and YouTube. Please do follow us, share, and leave your comments as well. So we'll go and take your messages here. Then again, our phone lines will be open in case there are any calls with regards to the topic. So the telephone line is 0553 683 010 or 0555 798 020. Okay, so Adamu Deze mu karanta sakonninku gabani akwai calls ko akwai wani tambaya shi a kira ai tambaya. Muna da assalamu alaikum, I am Abdul Wakil, a student of Sheikh, watching live from Olebu Ablikuma. We thank Sheikh for this education. May Allah continue to preserve him for this generation. Amin ya hayya kayyum. Mungodi Abdul Wakil. My doctor, God bless you and your family. I'm Muhammad, one of your students. Thanks. Then we have hello, good morning. I really like this topic. I would like to hear more. Then I have Abdul Razak Idris Al Hassan, my own malam. He says, wa idha kunta fi hajatan mursala farsil hakiman wala tusi. So, Naja binisi. Dan yayi magana. Okay. Allah kiyaye ka Sheikh. Amin amin. Then Sheikh also said, Masha Allah alaikum ya Sheikhana al-Fadil hayakumullah. Amin Sheikh wa iyaka. Okay, so the phone lines are open. In case you have any question with regards to this topic, you can phone in and inshallah Malam will address your question. Let's not forget this show is brought to you sponsored by Jamila Homes and Payless Boutique. Payless Boutique is into modest Islamic wears. She has both male and female wears. She has abayas from Turkey, Dubai, Saudi,
She has veils, jewelry, and bags, and also she has shoes. We can locate Payless Boutique at the St. Peter's Road on the Ashalboche. You can also contact them on 0544 293 715. 0544 293 715. Then again, Jamila Home is a signature business that houses the most luxurious antique and contemporary furniture. So it says she has in stock presidential, royal, ministerial, executive furniture and complimentary deco with a wide selection of beautifully maintained pieces, such as the largest Windsor chairs with one of the largest choices. So she has lots of chairs. Please do contact Jamila Homes. She is on the Boulevard 13 Westland Boulevard, Accra. You can reach her on call 0302 437 228 or WhatsApp her on 0205 555 525. So the phone lines are still open 0553 683 010 or 0555 798 020. To Malam Gabanin de a course Shigo na dokode akwe wani sa kode na kiro Shigo. Ai problem nani? Na'am. Ni problem nani? Bai magana ba. Gaskiya. Abin da kika ji duka shimfida ne. Because mun kawo topic gane saboda mun yi mu indicate irin barnan da topic ga ke yi cikin society mu. So inde ba mu kai wurin ba kan ba mu magana ba. Na dai kawo dalilai da ya faru lokacin Annabi Sulaiman, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da rashin tabbatarwa ya kawo problems. Amma yanzu barnan da wannan abin ke yi cikin ajabarin baki misali guda. Gaskiya ni ban je ko ina cikin tafikin ba amma tunda da time ya kai ban san abin da zan ce ba, but bari baki scenario guda. Yau Ramos ya bar mata cikin gidanmu, wani bai magana da umman shi saboda kin san me yasa. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yankuri ya rage mana muryan TV yaso. Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, na kwana uku. Lafiya lau. Ya kuri sunanka? Ya kuri sunana Ilyasu Ahmadu. Daga ina? Turakin Zabarma wani ma. Ina magana daga Budumburam. To, Malam Ilyas Ahmadu mun gode sosai. Yankuri akwai tambaya. Tambaya na ne, na ji daɗi maganan babban malamin mun ganda ya zo mana bayani. Tambaya na ne ga wani tambaya hakan gaba ne. Na ji daɗin maganan da malam ya zo. Zangonnin mu haka suna so irin wannan maganganu. Don wani magana na da yawa ne da dama. Shi malam ya faɗi. Yasa Allah ne ya yi mana. Amin. Mu yi bakin mu. Amin. Mu yi tafiya da addinin mu yanda ya kamata. Haka. Magana na ji na ga babban malamin mu. Malam na an samu. Amin. Mun gode sosai. Ina magana na ce ba wani zai tashi jawin malamin boka. Yace sunan kamar malamin shi ce ka san problem sa kai samu mun kamar yani. Shi ma yazo ina faɗi mutane kamar mashi manya ne. Wani wawanci kenan. Ka zo wai man kamar yani in man ta haife ka wai manya ne. Haka kuma matan ka tana zagin man ka manya ne. Wani maganan da maybe wani malamin boka ne ko a wani sofo ne da bai son batunta kawai zo wani maganan da bai da amfani na. Assalamu alaikum. Yankuri sunan ka kuma daga ina kake kiran mu? Yankuri za a tayi mana da murya kadan ba mu samun sosai. Na Muhammad Abdulsalam. Yankuri daga ina? Kasuwan Garba. To mun gode. Amin. mu gaisa kuma ina jin daɗin shirye-shiryen ku kuma ne muku yarwai a tantance. Amin. San kamun yi ne maka hasada
ko ba haka ba kamar dai kai ba wani ka zauna da haka ke gaya ma kamar ga irin abin da wani ke yi ga abin da yake kai kanka ka fahimci haka ne sai na yi to sai zaman to kamar ka je ka tambayi mai shi wani na ga kwana biyu ka mubuta ban san ne maka ba lafiya sai ne ke tuba ba ko kuma yadda ka san kake yi da shi mai shi ya canza ma sam dai haka ne to yanzu ya dace kai ka fita harkan shi ne ko dai ka ci gaba da bin shi dan kana bin shi ba ta kai yake ba to kusa wannan ya dace ka fita harkan shi amma ba wani ka zamna ne haka zuwa ka ce ma ya ce kaza ya ce kaza ba a'a to shi ne ce bari ka tambaye shi ko da wani bayanin to mun gode sosai Malam Abdulsalam daga kasuwa ko Malam ya ji kaji da tambayan shi Malam Salam abin da ke cikin shi ne inda ke ka tabbatar ka wani kaza na yi maka hasada hal ka tabbatar kamar gaskiya ne ke da kanka aka ce wai ba an za faɗi maka bane ke da kanka tabbatar to ba wanda zai ce maka ka yanke alaka da shi ke musulmi ne shi musulmi ne amma ya kamata ka bar abubuwan da kake bar yake sani game da ke ka rage saboda inda ka tabbatar kamar mai hasada ne bai kamata in ka samu alkhairi kaka bar ya sani mugu ya same ka kaka bar ya sani saboda mai hasadan ka bai son ka samu alkhairi da ka samu alkhairi hasadan isa ba wanda zai ce maka ka yanke kai gaba da shi a wani sallama musulunci wani gaisuwa amma ka rage sanin ababen da ke sani gare kan nan ya kamata ya rage saboda kar ya yi maka cuta. Ina magana hajiya na ce akwai bannan da aka yi yau mata nawa homos isa mazan suka rabu da su kin ga mace ta zo ta ba ta fadi da mijin wance matanka kaza ne shi ma ya base kan wannan homos ne ya rabu da ita bai tabbatar ba akwai wanda kuma ya rabu da matan shi karshe abu yana ta kawo homos ne ita ta aure shi isa tana da intention abin da ya sa ta raba su kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk mace da ta zo ta yi sababiyan hal namiji ya rabu da matan shi ko mata ta yi sababiyan namiji ya rabu da matan shi to ba su ganin aljanna ba su jin kamshin aljanna bale su shiga ciki bilim misalin ga yawanci irin mazayan suna kasan wajen sha ta kai musu labari ta yi haka tun yana wurin bai zo ya gani bai tambaya ba kawai wani zai aika ma takardar saki Allah ya mana jagora to ina ga dai lokaci ya riga ya kuri ko mun sai malai ya ce masallaki an ba wani course kuma na ga malam zai yi ma jama'a okay kama akwai call da to mu doki wannan na assalamu alaikum. Na'am, ya kuri sunanka. Mana ya kuri ba mu jin ka sosai. Like I really appreciate what mama is saying. Oh, okay. Like you get a rumor, you have to verify whether it is correct or it is wrong. I really appreciate that. Okay. So that's all I have. Oh, thank you very much. We appreciate your call to now. Assalamu alaikum. Okay. To mun gode ina min shi na shi da zo da ya gode da maganar da malam yayi mana da an aka zo maka da labari kai bincike ka kai sauri kai gaggawan wurin yanke hukunci kai bincike ina ga an ba wani course kuma yanzu na te wurin malam ya ba mu sakon shi na karshe in gaisuwa zai ma jama'a in kuma wata nasiya dai ba mu ce da shi ne gabanin mu zo da shirin mu karshe yau na malam so nasiyan da zan bayar shine kin gan gulma kin gan kai kawowa kin gan karya kun ga duka kana samun shi cikin rashin tabbatarwa saboda wanda bai tabbatar makaryaci ne mai kawo magana makaryaci ne isa Allah madaukin sarki ya ce duk wannan da ke son barna ya wasu maganan banza ya wasu cikin mutane Allah ya yi mishi azaba mai sanin ran tashin alkiyama isa akwai wanda su nasu ne kawai ne suna bata mutane da an zauna wani kaza yayi kaza ai wani kaza ba ganshi kaza ba wani kaza ba mu zato mai kyau to na ga wai mun doke call na karshe na'am assalamu alaikum na'am ya kuri sunanka
Abdul Yankuri daga na ke kiran mu. Na Malam Jalil daga ina. Yakuri na magana daga Awi a Yamake. To Yankuri ai kokari sha rage mana muryan TV. Abdul daga Awo shi mun gode. Yankuri tambaya ko dai gaisuwa. Yankuri da zo gabani a yi tambaya. Na muna ji. Yankuri gabani ya sunan shi a yi mamanin tambaya, doktor tambaya. Ce na ji yana magana game da waɗanda suke kiran wato iyayensu mayun nan da sauransu da matan da ke kiran sarkunan su mayu da na su ma da buga kan saboda wannan abu yana damun masu zangonnin sosai. To shi ke da ya cika magana. Kadan wani ya kiran mai kimai da ummanka ya mai yani da lokacin da muke cikin ciki da su zubar da ka. Amma umma ta iya tarika ka ta ya da ai sai ka shi da kana kiranta mai. Sai wurin nan ina son doktor ya buga. Gode sosai Mal Abdul Jalil. Malam ya cika maganan gabani ya yan show mun gode. Isa kamar yadda faɗi miki nan bagnan da ke faruwa kenan. Kamar yadda ya ce wannan abu ya wasu cikin zungannin mu kuma problem da ke faruwa shine ana hajiya ana son a bata sunan mutane. Duba kamar misali haka kaga mutum ya wuce da mace shi da mace na tafiya baka taba sanin ita matan ba sai ka je ka zauna base wallahi yau na gan wani kaza da yariya kaza na tafiya wallahi yariyar nan kamar fakan shi ne kamar ya maybe sister shi ne maybe jiyan sister shi ne maybe na da yawa shi kulle duka shi ya point will living me yasa muke son mu shafa ma juna dauda ba mu ba juna wani chance bai yi ba isa problem da ke faruwa shine ba mu zaton kirki ma juna bai yi ba kuma musulunci bai son haka hajiya kuma akwai abin da ke faruwa shine hajiya duba Allah madaukin sarki yana so ya kiyaye mutum isa da yake so ya kiyaye mutuncin mutum nan shi ya ce wai ko da ma mutum wani ya gan shi yana zina ba karba shi ya kawo shaidu guda 4 me yasa saboda mutunci saboda kai zama ana wasa da mutuncin mutane da Allah ya bar shi open ne da yau kaji wani ya ce na ga wani na zina sai Allah ya ce shaidu 4 nan kuma kin sabi na kai na ka samu shaidu 3 suka zo ba samu na 4 ba su 3 duka an kama su musu bulala 80 so me yasa duba yanda Allah ya kiyaye mutuncin mutum amma yau ba mu kiyaye mutuncin juna shi mu zo malam an ce maganar da ba tabbatar ba wani ya kawo magana winka gaba da shi ka doki gaba wani kawo magana winka gaba da ka doki fada gaba da ka doki zagi na buga shi na yi kaza ka tabbatar maganan gaskiya ne ko ba gaskiya bane wanda ya kawo maganan me yasa ya kawo maganan hajiya wallahi akwai takeici gaskiya saboda wangan magana karshen magana na shine wangan magana ya raba mutane wangan rashin tabbatarwa ya bata families ya raba families yau wani na nan yana tura yana ba wani abinci shi ke ciyar da shi ko shi ke ciyar da ita yau wani magana kawai da aka ce yayi wai bai son batun ummanki bai magana da ummanka isa ya yanke wannan abincin ka zo karya ka yanke abincin wani hajiya it's very very bad an bata kuma akwai wanda wallahi homos ya bata aikin shi homos kawai aka zaka fadi ya bata aikin shi akwai wanda homos ya bata kudin shi akwai wanda homos ya bata business shi yau duba hajja kan Facebook duba kan WhatsApp barnan da ake yi kowane magana ya zo kan Facebook sha doki ana wasar da shi kan karya hal wasu limaman mu daga Makka ma kawai wani ya kan Facebook wai su dai shi ya mutu shi yana wasarwa ana barna rashin tabbatarwa ko Facebook ko WhatsApp ko ina ka ga labari ka tabbatar sannan ka wasar da shi ba komai za a aika maka ka wasar da shi ba ina ciki duba yau ana bata business mutane yau ki gan kamar an kawo wani Maggi Cube a ce Maggi Cube yana kashin mutane business wani ake bata wannan wani ne gaskiya ne aikin wani ake bata wace muke yana kashin wani amma wanda ya kawo yace yana kashin wani nan ya fi kowa ci saboda yana sa abinci waje yayi gaskiya ne ana sa gaskiya amma saboda a kawo wani biscuit a ce an gani wani susa ciki sha wasar ana bata business mutane ana bata kudaden mutane ba sauki bane hajiya magana ne yana da sauro amma mun sai nan amma nasihan da zamu yi shine kowane labari ya kai ka zama kamar Annabi Sulaiman
muna son mu ji mu san labarin gaskiya ne ko ba gaskiya bane. Sannan bu asadakta am kunta min al-kadhibin. Ina gaida maluma na duka baki daya, maluma na duka, duk malami na duka ina gaida shi, amma khasatan malami na Sheikh Abdul Razzaq ina gaida shi, kuma ina gaida malami na Malam Ado da maluman mu duka baki daya ina gaida su. Nan za mu sayar da karatu mu insha Allah. Mun gode ma Dr. Abdul Aziz Harun Faran kenan daga masallacin Masjid Ummul Qura. Amma na manta ban gaida matana ba. Haka Isa ina gaida matana sosai saboda dawainin da ta da safin ga sanan fito ba sauki wani. Allah ya saka mata alkhairi. Man Salman, Allah ya saka mata alkhairi. Salman mun gode sosai, mun gode. So Malam left us with his final word. He said he wants to leave us with this message. We should all be like Prophet Sulaiman. Whenever a rumor, whatever information gets to you, say Sananzul Asadakta am kunta min al-kadhibin. Okay, we will see into the matter if we are telling the truth or it's a lie. So let's all live by these rules so that we can clear away liars and rumors spreaders on our ways. On this note, I would want to thank the MCR room, Mauko and his team. Then again, my makeup artist Mira Glams, my producer Nana Khadija, and all our viewers. I say Juma Mubarak to you all, especially everyone across the globe. On this note, we say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.